Good evening to everybody present here. Let me take this moment to extend a very warm greeting to everybody here for the workshop. I would like to call upon Ms. Lalita, 2nd BCom General, to deliver the welcome address. A very good evening to one and all present here. I am grateful to welcome you for the innovation prototype validation, converting innovation into startup organized by Entrepreneurship Development Cell and Institution Innovation Cell. Firstly, I would like to welcome our JAWS families, Chairperson Dr. Regina J. Murli and Director Mr. S. Murli. I would also like to welcome our Chief Guest, Mr. Nagarajan Sankarnarayanan, Core Banking Solution Architect TCS, who has come to share his knowledge and experience with us. It is my pleasure to greet our beloved principal, Dr. Lavanya L., all our favored head of all department, and all our faculty members. I am glad to welcome Dr. J. Selvi, JAS EDC and IIC President, and conveners Mrs. Parvadavardhini and Mrs. Abhirami, and also our organizing committee and IIC and EDC faculty members, Dr. Monica, Mrs. Rajeshwari, Ms. Soumya Rani, Mrs. Balakamaji, Mr. Moti, Mr. Saravanan. We welcome you and all will welcome you all to this event. Thank you. Thank you, Lalita. Now I would like to call our principal, Dr. L. Lavanya, to facilitate the gathering. Very good evening. I would like to thank the guest in the first place. Thank you, sir, Mr. Nagarajan Sankarnarayanan. I know generally chief guests are bound to come late, and we are sorry to keep you waiting. And we are all ears to listen from you. Sir? Yeah. Okay. So good evening, one and all present here. I thank the management for giving us support and guidance whenever we want to organize programs under the EDC banner. And I take a moment to congratulate Dr. JSLV, the conveners and heads of department organizing committee members for taking this through, being consistent and adhering to the deadlines, which is actually a specialty for this committee. So keep it up, keep up the spirit. Incidentally, morning we had a celebration of Entrepreneurship Day in our college. And many of these students who are here had presented about entrepreneurs, their own favorite entrepreneurs and their success stories. So this session would definitely help these students to understand, now that they have an idea or they have an innovation process running in their mind. So how to get that started. So how to convert that idea into a prototype or how to convert that into a startup. So today, sir will be guiding us on how to take this further. And this is going to be a very insightful session, and I'm really excited to hear from him. And students, I would request you to take notes and interact with each chief guest and understand if you have any queries, post it across so that it is helping you as well. Right. So thank you, sir, and thank you all. Thank you, ma'am. Now I would like to call Dhyanesh to introduce the chief guest. Good afternoon to one and all present here. It's my great pleasure to welcome our chief guest, Mr. Nagarajan Sankarnarayanan, Core Banking Solution Architect in Tata Consultancy Service. He completed BSc in Max in St. Xavier College, CAIIB in Indian Instruction of Banking and Finance, CISA in Information System Audit Control Association, and Oracle University, Oracle Certified Professional OCP, Oracle Certified Professional 9I DBA. Sir started his career as Process SBA Assistant General Manager with 19 years of experience. Sir continued his career on IT field of TCS as Fundamental Manager, CBS Product Development, and worked with product specials. In 2018, sir working in on-site US as compliance trainer, completely working as core banking in TCS. Once again, I'm glad to welcome our chief guest, Mr. Nagarajan Sankarnarayanan, to share his experiences on innovation into startup. Thank you, Dhyanesh. Now I would like to call our chief guest, Mr. Nagarajan Sankarnarayanan. Over to you, sir. So, good evening to all of you.
Is my voice audible? Just to check. Is that okay? Yes, sir, you are audible. Yeah, thank you. Um, at the outset, I would like to thank the principal, Dr. Lavanya, Dr. Regina Murali, chairperson of this EDC, Dr. Ms. Murali, the director of this center, president of the EDC, Dr. Jayaselvi, and the conveners, Mrs. Padma Parvadavardhini and Abhirami, and all the more important, the students of Jeppiaar. Thank you, and thanks for giving me this opportunity to share my thoughts about these innovations and product development, especially in the context of startup organizations. Innovations, the product prototype validation is a kind of a niche area. And before I jump into, talking about this, what do you call this prototype validation, let's try to do some kind of a warm up all about what these startups are all about for some time. And then I will do a deep dive into the prototype validation. One reason why I chose to discuss on this product prototype validation was as part of, uh, excuse me, I think, my laptop went on a mute. I was, just talking about why I chose about this topic of, product innovation, prototype validation is one reason because I was involved as part of my, you know, uh, projects in IT industry. I was involved in prototype developments and successfully, selling it to customers. So I thought I would be a right fit to sell that idea on how this particular piece of the event could be successfully managed. Secondly, now even though I had been a career banker and later on transformed myself into a IT consultant, now I'm retired from 31st of March, and now I'm more an independent consultant, and I am focusing on independent consulting for the IT solutions and information security processes. And I am strongly contemplating on setting up my own startups. And I'm quite some time, maybe for the last 2-3 months, I've been working in these areas as well. So that's one key reason why I thought I should be sharing my thoughts. So before I jump into my actual discussions, I will run my presentation. I will just give me a quick confirmation once you are able to see my PPTs. Are you able to see my screens being shared? Can any one of you confirm? I cannot see it. Can you try again? If you are not able to see, maybe I will request the convener to project the PPTs. Are you able to see my screens being shared? Yes, sir. Thank you very much. So I will start off doing a kind of a warm up. Maybe most of you are into entrepreneur development cells, and you do have some basics about startups. But nevertheless, just to set a context to the intricate area of prototype validation, I need to take you through a storyline. So I would be spending some time to do a kind of a warm up, so that we are actually into the prototype validation part. So startups, India's vision, most of you are very much aware of our India's vision. It started all way back in 2016 when Mr. Narendra Modi ji said, I see startups, technology and innovations as the exciting and effective instruments for India's transformation. This is the exact words which you can see when Narendra Modi ji kickstarted the Startup India initiative way back in 2016. That's one part. Secondly, a couple of days ago, he inaugurated the G20 Digital Economy Ministers meet in Bangalore.
And there he said, solutions that succeed in India can be easily applied anywhere in the world, which means in a period of about 7-8 years, there had been a tremendous growth in startups, especially in the technology domain. And today, the digital public infrastructure solutions available in India are scalable, secure, and an inclusive solution, and it's capable of addressing any global challenges. A couple of days ago, I think this particular event happened in Bangalore. I'm just to, I just brought this to the notice of the teams who were there as part of this incubation cell, that, that's a growth which we are able to see in the last 8 or 9 years. And I happen to see one of the economists telling there has been 100 times growth in the Indian industry as when compared to some 10 years ago. That's a pace in which our the industry is growing, especially in the context of startups. And one reason for why you and I are here on these forums are it's because of the momentum and the thrust given by both the Government of India and Government of Tamil Nadu on various methods, means, and processes. And we should be thanking our governments for these initiatives. That's one part. Secondly, I just wanted to take some simple understandings about what a startup is. So I just have a puzzle here. Let me speak in Tamil. நான் வந்து ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி I started my college in a city called Palayamkottai in Tamil Nadu. At that time நாங்கெல்லாம் காலேஜ் போவோம். ஒரு 10 பசங்க வந்து ஒரு டீ ஷாப்ல போய் டீ சாப்பிடுவோம். ஒரு தரம் அந்த டீ கடைக்காரர் என்ன சொன்னாரு, தம்பி இந்த கடை வந்து இப்போ விலைக்கு வருது, வாங்கிக்கிறீங்களான்னாரு. நாங்க என்ன பண்ணோம், ஆளுக்கு 500 ரூபாய் போட்டோம். கிட்டத்தட்ட 20 பேர், 10,000 ரூபாயோ 20,000 ரூபாயோ, I think about 20,000. I think we purchased the shop. In fact, out of these 20 people, any one of us will be always there in that shop, and we get some subsidy also. பாக்கி எல்லாருக்கும் 1 ரூபானா எங்களுக்கு 50 பைசாக்கு டீ வடை எல்லாம் கிடைக்கும். It's an interesting process. Okay. In fact, really, I owned a tea shop. I am proud to say about it. That was about some 25-30 years ago. And my friend who was a partner is now again a principal in another college now. It's an old story. But I have a question here. Can this, starting up of a tea shop be considered as a startup? The point is, if I think now it does not fit into the definitions of the starting up of a startup, because it is not an undifferentiated product. ஸோ அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் ப்ராடக்ட்னா என்னங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். டிஃபரன்ஷியேட்டட் எல்லாரும் கடை வச்சிருக்காங்க, நானும் கடை வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து டிஃபரன்ஷியேட்டடாக வராது. அதனால அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் ப்ராடக்டா இல்லாத வரை ஐ டோன்ட் ஃபிட் இன் டு த டெஃபினேஷன் ஆஃப் அ ஸ்டார்ட்அப். ஸ்டார்ட்அப் சொல்லிக்கலாம் நான், ஆனால் இது ஸ்டார்ட்அப்பா இல்லை. ஆனால் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். நம்ம ஊரில் நீங்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க, என்னது சாய் பாயிண்ட்னு ஒன்று வந்திருக்கு. எல்லா இடத்துலையும் ஒரு செயின் ஆஃப் ஷாப்ஸ் வந்திருக்கு. கீழே மேலே எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக எல்லாரும் உட்காந்து டீ குடிக்கிறாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி சம் ஆஃப் யூ, ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஹவ் கான் டு பாம்பே அண்ட் ஆல், ஜம்போ வடா பாவ்னு ஒன்று இருக்கு. வடா பாவுங்கிறது வந்து பாம்பே ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 போண்டா, உருளைக்கிழங்கு போண்டா. தட் இஸ் சாண்ட்விச் இன் அ பிரெட், தட்ஸ் கால்டு வடா பாவ். அது வந்து ரொம்ப வருஷமா இருக்கு. ஆனா இப்போ என்னன்னா ஒரு ஜம்போ வடா பாவ்னு ஒரு ஒரு கான்செப்டை வந்து எல்லா இடத்துலையும் சின்ன சின்ன கடைகள், நான் லாஸ்ட் வீக் கூட பாம்பே போயிருந்தேன், எல்லா இடத்துலையும் சின்ன சின்ன கடைகள்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஒரு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு ரெசிபி இருக்கு. somebody has franchised it, there is a model and everyone is expanding. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஆர்கானிக்கா ஒரு பிஸ்னஸை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடிஞ்சா அதை நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்றோம். இல்லை என்ன மாதிரி அந்த காலத்துல ஒரு வடையும் டீயும் அந்த காலத்துல வித்துருந்தா அதை ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா தெரியுது பிக் growth ஆன் தட். இந்த நேரம் அந்த கடை எங்க இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. பட் தட்ஸ் வாட் இட் இஸ். Just to share you some thoughts about these startups. Now, I will go into the standard definitions of the startup. Further, நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டார்ட்அப்போட டெஃபினேஷனை வந்து 2 விதமான டெஃபினேஷனாக நான் எடுத்துக்கிறேன். ஒன்று வந்து குளோபலாக என்ன சொல்றாங்க ஸ்டார்ட் அப்பை, அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஏன் ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, குளோபலாக பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ட் அப் இஸ் அ கம்பெனி தட் இஸ் யூஸ்வலி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் தட் வாண்ட்ஸ் டு ஸ்கேல் அப் குவிக்லி. இப்போ கடனே இருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோ ஆகும். இன்னொன்று வந்து இன்ஆர்கானிக்காக க்ரோ ஆகணும், ஒரே நாளில் மெனி ஃபோல்டு ரைஸ் ஆகணும், ஒரே பிளாட்ஃபார்ம் வந்து 500 பேர் யூஸ் பண்ணணும். இதுதான் வந்து which can scale up so quickly.
And the startups are often young, innovative, collaborative, and focused on growth. நான் அப்பதே சொன்னேன், I am also interested to begin a startup. And you may say that I am not young, but I am young at heart. Okay, don't worry. So, but I have innovations and I have a team who are really innovative and I can be collaborating and I am very much focused. Okay, if these attributes are there, then I can call that I have a startup. Now coming to Government of India definition. Government of India வந்து ஒரு startup என்ன சொல்றாங்கன்னா, a business that aims to develop and commercialize a new product or a service or a process. ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் நீயா டெவலப் பண்ணி நீயா அதை கமர்ஷியலைஸ் பண்ணா, இல்லைன்னா அது வந்து நியூ ப்ராடக்டா இருக்கலாம், ஒரு சர்வீஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு ப்ராசஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்டை நீ இம்ப்ரூவ் பண்ற, தென் அதுல ஒரு சின்னதா ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ற. முன்னாடி ஒரு வடாப்பாவுன்னு ஒண்ணு இருந்தது, அந்த வடாப்பாவை வந்து ஜெம்போ வடாப்பாவுன்னு ஆக்கி அவன் ஊரெல்லாம் விற்க முடியாது. தென் இட் பிகம்ஸ் அ ஸ்டார்ட் அப். ஸோ விச் கேன் சிக்னிஃபிகன்ட்லி இம்ப்ரூவ் த எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட், தென் இட் பிகம்ஸ் அ ஸ்டார்ட் அப். இதுக்கு இடையில என்னன்னா, அந்த தமாஷ் என்னன்னா, கீழே பாருங்க, a mere act of developing a product or a service or a process which does not have a potential of commercialization. I develop something, I keep it at home, I don't want to sell it, it does not become a startup. Or undifferentiated products or services or processes. இப்போ எல்லாரும் வடை பண்ணி விற்கிறாங்க, நானும் வடையை பண்ணி விற்கிறேன்னா, இட்ஸ் நாட் அ டிஃபரன்ஷியேட்டட் சர்வீஸ். அந்த வடால வந்து நான் ஏதாவது ஒரு சாண்ட்விச்சா பண்றேனோ, இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ளோட்டிங் வடாவா பண்றேனோ, இல்லைன்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வடாவா பண்றேன், then there is a differentiated process that comes into the place. Okay, so differentiated product or service or processes or products or services or processes with or no or limited incremental value for the customers. ஒரு incremental value கஸ்டமருக்கு இருக்கணும். then வந்ததுன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் ஆகுது. Now yeah, someone is stopping me. Can I go? So someone, whoever is speaking, you can put yourself on mute, please. Thank you. The reason why I brought up the global definition and Government of India definition is that when you are fitting into the criteria of global Government of India, there are umpteen number of shops are available, concessions are there, and the Government of India promotes in a specific manner and you can avail those concessions. For example, if you have a startup and you get it certified by our incubation cells and you take it forward to the next levels, you are eligible for umpteen number of concessions. That's the reason I just thought I will bring this Government of India definition. Some of you must be already aware of it, but I just thought of bringing this to you as a kind of a warm up for today. Now let's further go into see what is the startup. எல்லாரும் சொல்றாங்க ஸ்டார்ட் அப். என்னையா ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு கேட்டா, ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது வந்து நீங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபார்மா இருக்கலாம். It could be any entity. It could be a proprietorship, or it could be a partnership, or it could be a private limited company, or a one man company, or a public limited liability partnership. இது எல்லாமே ஒரு லீகல் என்டிட்டி நேச்சர். என்ன லீகல் என்டிட்டி? அது லீகல் என்டிட்டின்னு தமிழ்ல நம்ம வந்து நிறுவனம்னு சொல்லுவோம். இந்த நிறுவனத்துக்கும் இண்டிவிஜுவலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, நாம வேற, நிறுவனம் வேற. இப்போ என் பேர் வந்து நாகராஜன், என் பேர்ல ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன், என்னோட பேர்ல உள்ள அக்கௌண்ட் எனக்கு உள்ளது. இப்ப நான் வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஒன்று ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா, நானும் என்னுடைய பிரதரும் சேர்ந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஆரம்பிக்கிறோம்னா, இட் பிகம்ஸ் அ செப்பரேட் என்டிட்டி. அண்ட் அதுக்குன்னு தனியாக பேலன்ஸ் ஷீட்ஸ் இருக்கும். அதனுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட் தென் மை ஓன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். ஸோ இதுல மல்டிவேரியஸ் வேஸ் ஆஃப் வி செட்டிங் அப் அவர் என்டிட்டி இருக்கு. எல்லா விதமான என்டிட்டியுமே ஸ்டார்ட் அப்பா இருக்க முடியும் as long as it fits to the definition. The business that claims to develop and commercialize a new product or a service or a process, then it becomes a startup. Now நான் ஸ்டார்ட் அப்பை வந்து ரொம்ப ஒரு ஹை லெவல்ல இட் கேன் பி அன் இண்டிவிஜுவல் ஆர் என்டிட்டின்னு சொல்லிட்டேன். பட் ஸ்டார்ட் அப்பை வந்து ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அழகா வர்ணிச்சிருக்காரு. அதை நான் எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதை வந்து ஐ பிக்ட் அப் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் பை நேம் ஆஷ் மௌரியான்னு பேரு. He has been a renowned startup entrepreneur, very successful man, and he brought this business model canvas for a startup. And business model canvas னு சொன்னோம்னா, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நம்ம வந்து எப்படி வர்ணிக்கிறது?
அந்த வர்ணனை வந்து பலவிதமான ஏரியாக்கள்ல இருக்கிறப்போ அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் அப்பை வந்து நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுல ஒரு காம்பனண்ட்டும் இருக்கு. ப்ராப்ளம்னு இருக்கு, சொல்யூஷன் இருக்கு, யுனிக் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம். இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம்னா இது எல்லாம் சேர்ந்தாதான் இதனுடைய தொகுப்பு தான் நம்மளுடைய ஸ்டார்ட் அப்னுடைய ஒரு அங்க வர்ணனையாக இருக்க முடியும். அதை எடுத்துட்டு நம்ம மேற்கொண்டு பார்ப்போம். So the building blocks of startup, first is it's a problem. So we start with the problem. One thing is we need to write down in one concise sentence what the problem you are solving and why it is a problem that is worth solving. In the sense that problem இல்லைன்னா சொல்யூஷன் இல்லை. ஸோ யாருக்கோ எங்கேயோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்க போறது, அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணணும். ஸோ ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ் வி ஷுட் ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். போறோம், நம்ம பாக்குறோம், நானும் என் ஃப்ரெண்டும் நம்ம நிக்கிறோம். இப்போ வந்து ஜெயிலர் படம் வந்திருக்கு, சூப்பரா இருக்குப்பா, ரஜினி எப்படி நடிச்சிருக்காரு அப்படி நம்ம பேசுறோம் வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து ஒரு கேஷுவலான ஸ்டேட்மெண்ட். த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இஃப் ஐ சே பாரியா என்ன கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி தே ஹவ் யூஸ்ட் இட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன். வி ஆர் டைவிங் டீப் இன் டு தட் சப்ஜெக்ட். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து இதை பாரியா இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வந்து இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு படத்துல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, நவ் தே ஆர் ஏபிள் டு ஈஸிலி மேக் இட், நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா, இப்போ இதுக்கு ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன். தென் வி ஆர் இன்டு எ ஸ்டார்ட் அப் டிஸ்கஷன். கேஷுவலா போகாம கொஞ்சம் டீப் டைவா போறோம், அவ்வளவுதான். Then problem should be a burning problem with which the customer cannot solve by himself. இப்போ வந்து ஒரு பஸ் கம்பெனிக்காரா இருக்கான், அவனுக்கு வந்து வண்டி போறது, அவனுக்கு டிக்கெட் இஷ்யூ பண்ணணும். அவனுடைய கோர் காம்பிடன்ஸ் வந்து என்னன்னா டிரைவர் வச்சிருக்கணும், வண்டி வச்சிருக்கணும், பெட்ரோல் போடணும், டீசல் போடணும். ஆனால் டிக்கெட் இஷ்யூ பண்றதுக்கு அவனுக்கு வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வேணும்னா ஒரு ஐடி பேஸ்டு சொல்யூஷன். ஸோ அவன் வந்து உட்காந்து கம்ப்யூட்டர்ல கோடு எழுதின்னு இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டயத்துல there could be a, அது இல்லாம அவங்களால டிரைவர் எவ்வளவு வித்தாரு, கண்டக்டர் எவ்வளவு டிக்கெட் வித்தாருங்கிற கண்டுபிடிக்க முடியல, ஹோலிஸ்டிக்கா அவருடைய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அரைவ் பண்ண முடியலன்னா then it becomes a problem which we can solve. So there should be an existence of a problem, and the problem is a burning problem for him and which he cannot solve by himself. And we must be able to do a brainstorming in the sense that how was he solving before. முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, நடந்தது, முன்னாடி 5 பஸ் இருந்தது, இன்னைக்கு 5000 பஸ் இருக்கு, அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியல. ஸோ தே டோன்ட் வாண்ட் டு. ஸோ அப்போ எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஒரு எக்ஸல் இருந்தது, இல்லைன்னா ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ல எழுதிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ முடியாது. ஸோ there must be an existence of a problem which is really bothering the minds of those startup people who are trying to kick off that initiative. இதுல முக்கியமா ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா bigger the problem higher the premium. ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளமா இருக்குன்னா higher the premium. அதனால நீங்க வந்து சிம்பிளா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிடக்கூடாது. காம்ப்ளெக்ஸா இருந்தா அதை நம்ம சால்வ் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்கிற வரை we are uniquely positioning ourselves. அதே மாதிரி நம்மளை பொறுத்தளவு ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ண முயற்சி பண்றோம்னா we should have a absolute clarity. அதை வந்து ஒரு நல்ல வார்த்தைகள்ல நம்ம வர்ணிக்க முடியணும். இந்த மாதிரி இந்த கம்பெனிக்கு இந்த ப்ராடக்ட் தேவைப்படுகிறது, அதை வந்து இந்த மாதிரியான ரெக்குவயர்மெண்ட்டாக அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி சொல்றேன். நான் வந்து when I started off solving the problem how I did it-ங்கிறத உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறேன். There is a saying that a problem that is well stated is a problem well solved. Okay, now it's all about having one of the key ideas of a problem, then a solution. Then the next is ப்ராப்ளம்னு இருக்கு, சொல்யூஷன் வேணும். அந்த சொல்யூஷன் எந்த ரூபத்தில் வர போகுது. we may be talking about a process. அப்பா காலையில எழுந்துனே நீங்க எல்லாரும் இந்த டிரைவர் வந்து we can talk about a process but or we may give a product. ஓகே, நம்ம எந்த விதமான இந்த ப்ராப்ளத்தை சொல்ல போறோங்கிறதையே நீங்க ஒரு you need to write it in your canvas, and the solution should be very specific without a hyperbole. ஹைப்பர்போல்னா என்னன்னா தமிழ்ல மிகைப்படுத்துதல்னு அர்த்தம். ரொம்பவும் இந்த காலத்துல புலவர்கள்லாம் கிங்க வந்து மிகையாக பேசுவாங்க, அது மாதிரி இல்லாம ஐயா இதான் பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனைக்கு இதான் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவான ஒரு பிளண்ட் சொல்யூஷனா எழுதுறது.
அப்புறம் இந்த சொல்யூஷன் வந்து எப்படி இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றது? மேபி இட் இஸ் ரிசால்விங் எ பெயின். அவங்களுக்கு இத்தனை நாளா ரொம்ப இது வந்து ஒரு பிரச்சனையா இருந்தது, இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடும். ஆர் இட் குட் பி ரிசல்ட்டிங் இன் அ கெயின். அவங்களுக்கு இத்தனை நாளா வந்து அவங்க $10 தான் சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கப்புறமா இந்த சொல்யூஷன் அவங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் $10,000 சம்பாதிக்க போறாங்க. இட் குட் பி அ கெயின் ஆர் இட் குட் பி அ கேம் சேஞ்சர் ஆல்சோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் பண்ணக்கூடிய இந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஒரு புது ப்ராடக்ட் உள்ள நுழைக்க போறது. அண்ட் மேபி ஒரு ஐபோன்ங்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் உள்ள கொண்டு இட் குட் பி a கேம் சேஞ்சர். இட் நெய்தர் a gain or a pain. It is all on myself. Okay, I am going to be benefited. So it could be anything, but we must be able to define how our product is going to solve a problem. Then further நம்ம வந்து நம்மளுடைய சொல்யூஷனை brainstorm பண்ணணும். ஏன்னா whether the solution that is offered is an option or a compulsion. வேற வழியே இல்லையா, இல்லைன்னா வேணா வச்சுக்கலாம், வேணாடி ஏன்னா வேணாட்டி போயிடலான்னா அவன் பாட்டுக்கு விட்டு போயிடுவான். நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணாலும் மறுநாள் காத்தால ஓ இட்ஸ் குட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட் அப்படின்றான். அதனால we should be able to know whether it's an option or a compulsion. Because the solution offered is a recurring revenue model. இந்த recurring revenue மாடலை பத்தி நமக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னா நீங்க வந்து ஒரு லெட்ஸ் அஸ்யூம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரே ஒரு 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 சேரை மட்டும் டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்க. இல்லைன்னா இந்த சேர் வந்து ஒரே ஒரு லெட்ஸ் நாட் டேக் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ சேர். லெட் அஸ் டேக் ஒன்லி ஒன் டிராயிங். ஒரு நைஸ் டிராயிங் ஒன்று போட்டிருக்கிறீங்க. இந்த டிராயிங் ஒன்று இருக்க போகிறது, அழகா இருக்க போகிறது, எல்லாரும் பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ண போறாங்க. ஆனா if you are trying to, let's take an example that you are building designing a razor. இந்த ரேசரை வந்து டெய்லி அவனுக்கு தேவை இருக்கு. நான் இருக்கேன், நீங்க இருக்க, எல்லாருக்கும் ரேசர் தேவை. ஸோ டெய்லி ரெக்கரிங்ல அந்த தேவை வந்துட்டே இருக்க போகிறது. இந்த ஸ்பெசிபிக் ரேசர் வந்து எல்லாரும் வாங்க போறாங்க. ஆல்ரெடி ரேசர் இருக்கு, அந்த ரேசர்ல ஒரு புது டெக்னாலஜியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க. ஆகப்பட்ட கம்பெனி இருக்காங்க, எல்லாரும் அந்த டெக்னாலஜியை வாங்க போறாங்க. ஸோ நீங்க இன்னோவேட் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ரெக்கரிங் ரெவென்யூ மாடலை சர்வ் பண்ணக்கூடியதாங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Maybe if you have some questions on recurring revenue model, I will look at it later. Okay. Solution offered, is it enabling a shift from doing to enabling? நான் இருக்கேன், நான் பண்ணிட்டு இருக்கேங்கிறத காட்டிலும் எனேபிளிங்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு சிஸ்டம் ஆர் சாஃப்ட்வேரை பண்ணிட்டீங்க. ஸோ எவரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு போர்ட்ரே பண்றாரு, என்கிட்ட இந்த ப்ராடக்ட்லாம் இருக்குங்கிறாரு ஒரு செல்லரு. இன்னொரு ஒரு பையர் வந்து அதை கிளிக் பண்ணி வாங்குறாரு. So more there are, you can tell it to the more sellers, more the sellers you sell, more the buyers are going to be empaneled. So as a result, what's happening is you just enabled a platform where both buyers and sellers are able to participate. Platform na நீங்க நம்ம அந்த காலத்துல சொல்லுவோம், பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறது ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல உள்ள பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரே ஒரு ட்ரெயின் வரும், அந்த ட்ரெயின் போனோன்னு இன்னொரு ட்ரெயின். இப்போ இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம் நான் பண்ணணும்னா அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். பட் சாஃப்ட்வேர்ல வந்து என்ன அட்வான்டேஜ்னா யூ கேன் ரிப்ளிகேட், ஸ்கேலபிள்னு சொல்லுவான். ஒரே பிளாட்ஃபார்ம் நல்லா இருக்குன்னா கடை ரிப்ளிகேட் பண்ணிட்டே போகலாம். அதனால it's able to, you are able to replicate or scale that up moment you are able to. We need to be looking at by brainstorming ourselves is, are we solving something very urgent? அந்த கஸ்டமருக்கு இன்னைக்கு கண்டிப்பா தேவை இருக்கா, இல்லாம அவர் மேனேஜ் பண்ணிடுவாரா அப்படிங்கிறது. ஏன்னா we are going to invest lot of time and energy. அதனால இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். Are we trying to solve something very much valuable? அவங்களுக்கு ரொம்பவும் இம்பார்ட்டன்டா மோஸ்ட்லி ஃபைனான்ஸ்ல உள்ளது, இல்லைன்னா ரெகுலேட்டரி எல்லாம். ஒரு ஆளுக்கு வந்து நாளை காலையில வந்து ரெகுலேட்டர்ஸுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ ரெகுலேட்டரி ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணலைன்னா நாளைக்கு அவங்களோட லைசன்சிங் இருக்காது. அப்படிங்கிற இடத்துல அவங்களுக்கு இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல். நீங்க ஒரு டூலை கொடுக்குறீங்க, திஸ் டூல் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் submitting the required reports and the triggers to your regulators, then it's really it's something very much valuable to them. So you need to be knowing the product what you develop, in what way it's valuable to your customer. Then there is a downstream, there is a message, let the dog decide dog's food அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். இது என்னன்னா, நம்ம நாய்க்கு வந்து ஏதாவது ரொம்ப நம்ம நினைக்கிறோம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு. எங்க கிட்ட கூட ஒரு பப்பி டாக் இருக்கு. அதுகிட்ட நான் வந்து ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச ஒரு பிஸ்கெட்டை போட்டேன்னா ஒரே ஒரு தரம் மோந்து பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கும்.
அதுக்கு தெரியும் அதுக்கு என்ன லைக் பண்றதோ அதை தான் அது சாப்பிடும். நான் என்ன கொடுத்தாலும் சாப்பிடும் நான் டிசைடே பண்ண முடியாது. அது மாதிரி தான் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் சாய்ஸ் இருக்கு. ஸோ அன்லஸ் அந்த கஸ்டமருக்கு பிடித்தமான சாய்ஸை நம்ம கொடுக்குற வரை we need to be trying again and again. Then I'll move on to my next startup is the unique value proposition. From the perspective of the customer, when they look at the landscape of other ways to solve the problem, what they see as unique in our way of solution. Okay. பாக்கி உள்ள மெத்தடை காட்டிலும் இப்போ நம்மளோட ஸ்டார்ட் அப்ல இருந்து கொடுக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் வந்து எந்த விதத்துல அவங்களுக்கு டிஃபரன்ஷியேட்டடா இருக்கு. பிகாஸ் நம்மள மாதிரியே 4 ஸ்டார்ட் அப் வந்து அவன்கிட்ட பிரசன்டேஷன் போட்டுட்டு இருப்பான், ரைட்? ஸோ நம்மளுடைய ஸ்டார்ட் அப் வந்து இல்ல இவங்க கொடுக்கக்கூடிய சொல்யூஷன்ல ரிப்போர்ட்டும் வருது, simultaneously I am able to generate some emails also. இல்ல லெட்ஸ் அஸ்யூம் ஜெனரல் லெட்ஜரும் வருது, என்னால ஆர்பிஐக்கு உண்டான ரிப்போர்ட்டையும் அனுப்ப முடியாது. ஆனா அவங்க கிட்ட உள்ளதுல வந்து தனியா அதை நான் விலைக்கு வாங்க வேண்டியிருக்கு, இல்லைன்னா அவங்கள்ட்ட இல்லவே இல்லை. ஸோ தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் a unique selling proposition. Buying from the startup ABC is better than buying from the startup XYZ அப்படிங்கிற ஒரு ரிசல்டன்ட் நோஷன் வந்து கஸ்டமருக்கு வரணும். அது வந்தா தான் அந்த யூனிக் செல்லிங்ல வந்து நமக்கு ஒரு எப்பவுமே வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். கன்சியூமர் அட்வான்டேஜ் அண்ட் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் வந்து அது கொடுக்கும். இது எல்லாத்துக்கும் நீங்க வந்து நிறைய பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணணும். அண்ட் we can take some case studies and look at it. The next part of the building block is the secret sauce. The secret sauceங்கிறது வந்து நீங்க இந்த குங்ஃபு பாண்டால பாத்தீங்கன்னா அந்த பாண்டாவுடைய மதர் வந்து ஒரு சீக்ரெட் சாஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருப்பான். இன் ரியாலிட்டி த சீக்ரெட் சாஸ் இஸ் நத்திங் பட் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். இன் ரியாலிட்டி இட்ஸ் நத்திங்னு வரும். நீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் யூ கெட் டைம் you can see the Kung Fu Panda to see what the secret sauce. Secret sauce is, in a startup, what a secret sauce is, நம்மளுடைய நேட்டிவ் ப்ராசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஏஐ மூலமா ஒரு ரோபோஸ்ட் மாடல் கொண்டு வந்திருக்கலாம், டைம் டெஸ்டட் மாடல் which is really helping them in terms of setting a process. இப்போ வந்து லெட்ஸ் அஸ்யூம் நாகாக்கு ஒரு ப்ராடக்ட், சங்கர் நாகா என் பேரு, எனக்கு ப்ராடக்ட் கொடுக்குறப்போ ப்ரைசிங் வந்து 20 ரூபா, இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்குறப்போ 25 ரூபா கொடுக்கணும். எனக்கு 20 ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாம்னா ஏதோ ஒரு மாடலை வச்சு சரி நாகாவுக்கு கொடுத்தா 20 ரூபாயில வரலாம் அப்படின்னு ஒரு ஏஐ வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருக்கு. இது நீங்க ஒவ்வொரு பீரியட் இன்னோவேட் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த இன்னோவேட்டட் ப்ராடக்டை வந்து பேட்டர்னைஸ் பண்ணி இந்த உங்களுடைய ப்ராடக்டோட உள்ள வந்து இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி யூ மே ஹேவ் சம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் copyrights or exclusive distribution contracts which are not there for others. So this is always a plus point for us to sell our product to our customers. இது எல்லாத்தையும் உங்களுடைய சார்ட்டருக்குள்ள கொண்டு வந்துக்கணும். ஆனா இது வந்து இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆர் பேட்டன்ட்ஸ் ஆர் காப்பிரைட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல இருக்காது. ஆனா mostly a passionate team who are working together will be the secret sauce. Okay. And we should always be looking at what we have as something special, what our competitors not have. அந்த கேள்வியை நம்ம எப்பவுமே கேட்டுட்டே இருக்கணும். நான் கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னேன் யூனிக் வேல்யூ ப்ரிப்போசிஷன் அண்ட் சீக்ரெட் சாஸ்னு. யூனிக் வேல்யூ ப்ரிப்போசிஷன்ங்கிறது வந்து நம்ம கிட்ட வாங்கினா கஸ்டமர் எந்த விதத்துல பெட்டரா இருக்காரு, மேபி அவருக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா இது கிடைக்கிறது, ஒரு இமெயில் அலர்ட் கிடைக்கிறது, இல்லைன்னா ஒரு எஸ்எம்எஸ் ட்ரிகர் கிடைக்கிறது, அவங்களுக்கு காம்படிட்டர்கிட்ட கிடைக்காது, நம்மகிட்ட இருந்து வாங்கும்போது அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அது ஒன்று வந்து ஒரு யூனிக் வேல்யூவா அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இருக்கலாம். இன்னொன்று வந்து சீக்ரெட் சாஸ்ங்கிறது வந்து இன்டர்னல், நம்ம கிட்ட வாங்கும்போது நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய சில ஸ்பெசிபிக் ஃபீச்சர்ஸை நம்மளே பேட்டர்னைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம், விச் தே வில் நாட் கெட் எனிவேர். இப்போ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கான்ட்ராக்ட்னா இப்போ நம்மளுடைய ரஜினியோட படத்தை ஜெயிலர் படத்தை வந்து ஒருத்தர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து ஒரு இடத்துல பிடிச்சி வச்சிருக்காரு, இன்னொருத்தர் போய் அந்த படத்தை அங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது. ஸோ he has captured that. So when somebody has to do a business, they need to work with the distributor. So this kind of binding up agreements will really help to have a strong hold over our competitors. This is another aspect of our building block. I call it a secret sauce. Then there can be some elements like customer segments.
ஸோ நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த ப்ராடக்ட் வந்து யார்கிட்ட விற்க போறோம்? இஸ் இட் டீனேஜர்ஸ் ஆர் அடல்ட்ஸ் ஆர் சீனியர்ஸ் ஆர் யார் யூஸ் பண்ண போறா? ப்ரொஃபஷனல்ஸ் யூஸ் பண்ண போறாங்களா, இல்லைன்னா லாபியூஸ் யூஸ் பண்ண போறாங்களா? சில்ட்ரன்லாம் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கேமிங் சாஃப்ட்வேர் பண்ணி சில்ட்ரன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, there are even softwares for gambling also. Let's not talk about it. So we need to be knowing about what our customer segment is. சில சமயம் என்ன ஆகும்னா, economic buyer for a product is different from the consumer. The actual customer வந்து டிஃப்ரெண்டா இருப்பான், ஆனா எக்கனாமிக் பையர் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருப்பான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட் சீரியல்ல வந்து நம்ம வந்து இந்த சீரியல் இருக்குல்ல, ஈட்டிங்ஸ், அது வந்து என்னன்னா கிட்ஸுக்கு தான் கலர் கலரா இருக்கணும், ஆனா பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து இட் ஷுட் பி ஹெல்த்தி அண்ட் ஹோல்சம். ஸோ வி மஸ்ட் பி ஏபிள் டு மீட் போத் பீப்புள்ஸ் அஜெண்டா. பேரண்ட்ஸோடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் த சீரியல்ஸ் பீயிங் ஹெல்த்தி அண்ட் ஹோல்சம், well at the same time kids expectation of the kids the serials being colorful, we must be able to meet. It's just an example, but in real life we need to be looking slightly different, especially in terms of technology projects. Then are we looking at a multi-sided marketplace? One is, Airbnb எல்லாம் என்னன்னா, it's all portals which are looked up by people who would want to rent a home. Similarly, people who would want to rent out their own apartments. So ரெண்டு பேருமே அந்த போர்ட்டலுக்குள்ள வராங்க. In fact, the platform or portals are always two-sided and we are just an enabler. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்மளுடைய கஸ்டமர் செக்மெண்ட்டை நம்ம டார்கெட் பண்ணணும். இது எல்லாமே நம்மளுடைய சாப்டர்ல வரணும். முக்கியமா வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன், ஏர்லி அடாப்டர்ஸ். நம்ம ப்ராடக்டை வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ப்ராடக்ட்குள்ள யார் சீக்கிரமா வருவாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த மாடர்ன் டே திஸ் ஃபோன்ஸ் எல்லாம் வந்தது இல்லையா? இந்த ஃபோன்ஸ் எல்லாம் முதல்ல வந்தப்போ யாருமே அதை வாங்கல. இட் வாஸ் ஆல் எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் நோபடி வேர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு பை தீஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ். Very expensive. Then slowly people were coming in. Who are the early adopters? The youngsters. The youngsters were buying, and the moment they got fascinated, the momentum picked up. Then startup வந்து one more element வந்து channels. When we are delivering our product, in what channels we are going to be selling? ஒன்னு வந்து there are multiple ways. Somebody can sell it through a DSA or websites, or some people have their own stores. Apple has got their own stores. A மாதிரி software company may sell via direct sales force or through a resellers also. Okay. அதே மாதிரி the channels which we use to sell our products may be different from a channel through whom we are marketing. For example, நம்ம சேனல் வந்து விற்கிறதுக்கு வேற ஒரு சேனலா யூஸ் பண்ணுவோம், ஆனா மார்க்கெட்டிங்க்கு வந்து ஒரு சேனலை யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபேஸ்புக் ஆர் இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணி நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆனா when it comes to selling, we might be selling through a different channel altogether. இது எல்லாமே உங்களுடைய business process canvas குள்ள வர வேண்டியது. Then the next aspect is the key matrix. See, இந்த ஸ்டார்ட்அப் வந்து ஒரு 5-6 பேர் சேர்ந்து ஒரு கேஷுவலா ஆரம்பிக்கிறது, பட் இட்ஸ் a very serious business. If you look at it, in reality, startups are initiated by people who have been working in industry, maybe over 5 or 6 years work பண்ணிட்டு they get the market experience, and at some point they quit their job, might be a well-paying job, and get into the startup industry. And they have foreseen there is a demand, and they have confidence that they will be in a position to supply. So as a result, it's a very serious business, and it's not a casual business. As a result, we must be in a position to monitor, are we progressing? When we don't have a measurement to know whether we are progressing, it's very, very difficult. And someday casual நம்ம பாட்டு டீ சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்போம். அதனால ஒரு கீ மேட்ரிக்ஸ், இது மூலமாகத்தான் என்னுடைய எஃபிஷியன்சி இல்லைன்னா ப்ரோக்ரஸ் நான் வந்து மானிட்டர் பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஒரு 4-5 மேட்ரிக்ஸ் வச்சுக்கணும். ஒன்று வந்து could be per month இத்தனை கஸ்டமரை நான் மீட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கலாம். ஆர் இந்த மாதிரியான ஐடியாஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். இந்த ஐடியாஸை வந்து நம்ம ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண முடியணும். இந்த ஐடியாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் அப் பாத்தீங்கன்னா ஐடியாஸ்னு வந்துட்டே தான் இருக்கும், உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் ஆல் அபவுட் ஷார்ட் லிஸ்டிங் த ஐடியா அண்ட்
figuring out which is the idea which can potentially solve a problem. So ideas வர நம்ம அதை வந்து brush aside-ம் பண்ண முடியாது, அதே சமயம் இக்னோரும் பண்ண முடியாது. We need to take it, discuss it and drop it or consider it. நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம், உருமீன் வருமளவும் காத்திருக்குமாம் கொக்குன்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி we need to be looking for a idea that's really worth investing or worth translating into an innovation. Until then, the wait goes on. Then key partners. See, in some business models, see, for example, there will be a monopoly of a distributor. அவரை வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த வேலையை பண்ணணும்னு இருக்குங்கிறப்போ we must also know, yes, நமக்கு இவர் இல்லாம இந்த வேலை ஆகாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா அவங்களை நம்மளோட பார்ட்னர்ஷிப்பா வச்சுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இல்லைன்னா இந்த ஹோல் மாடலே தூக்கி போட்டு வேற ஒரு கேன்வாஸ் எடுத்து வரைஞ்சணும். இந்த ஹோல் business model canvas, business process canvas வந்து it's very dynamic. It's all depends on the idea, problem and the solution. If the problem undergoes a change or the type of solution undergoes a change, the whole set of matrix undergoes a change. So it's all a very dynamic and a very fluid stuff, and we must be very open to understand that. இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து சினிமாவில் உள்ள ஒரு சாஃப்ட்வேரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம், மறுநாளைக்கு வந்து அல்டுகெதர் டிஃப்ரெண்ட் டொமைன்ல உள்ள ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கலாம். Then cost structure. Okay, நம்ம வந்து the next part of it is when we are talking about a problem or a solution, we must be knowing about the business model of the customer also. Some of the customers are cost driven. For example, Indigo Airlines or Saravana Storeலாம் வந்து ரொம்ப ஒரு அவங்களுடைய USPA வந்து என்னன்னா MRPயோ இல்லைன்னா MRPக்கு கீழே உள்ள பிரைஸ்ல வித்துன்னு இருப்பாங்க. ஆனால் there are certain customers who are really looking at lavishness or robust. For example, Rolex watchன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா very expensive one, but they look for high fund. ஒரு டைட்டானியம் டயல் இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு சொஃபஸ்டிகேட்டடா இருக்கும். அதே மாதிரி ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டுடே மனிஷ் மல்ஹோத்ராங்கிறது ஒன் ஆஃப் த வெரி காஸ்ட்லி பிராண்ட்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து we should be knowing about the customer to whom we are serving. Are they cost conscious or product conscious? அதுக்கு ஏற்ற மணிக்கு we must be in a position to align our products. These are all the basic elements. Then setting the revenue streams. Revenue streams ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த ஸ்டார்ட் அப்புக்கு எங்க இருந்தெல்லாம் ரெவென்யூ வர போறது. Maybe it could be from the goods we sell, or we have launched a product and somebody is going to use it, and as and when they use it, they're going to be paying a fee. Okay, I'm sorry. And there could be a subscription fee. See, for example, I launch a portal, or one classic example is Netflix. Netflix has launched a platform for a continuous service, but it's purely subscription based. Similarly, there could be a lending or a leasing or a renting platforms which are really equipped to generate revenue by way of lease income. Then there could be a licensing income also. So we might be launching certain applications or products which are exclusively meant for licensing ones, and we might be taking a brokerage fee as a revenue, and there could be advertising incomes, about YouTubes and other stuff. So there are a variety of revenue streams, and when we are trying to talk about what our startup is all about, we must be focusing on the revenue streams from the startups are going to be generating revenue. Lastly, the wow factor. Okay, the wow factor is something I think this Ash Maurya has included as part of his this business model canvas. It was really interesting. What he says is, what one feature we expect to be one that gets customers attention. எது வந்து கஸ்டமர் வந்து நீங்க பார்த்தோம்டா இதுல வந்து இது சூப்பரான ஃபீச்சர் இருக்கு அப்படின்னு he will go back, remember it and tell to his wife.
அதுதான் வந்து வாவ் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறாரு. அந்த வாவ் ஃபேக்டர் வந்து அவங்களோட மனசுல இருந்துட்டே இருக்கும். நீங்க வந்து போனீங்க, உங்க ப்ராடக்ட் அவங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணீங்க. After 10 years also the CIO will remember why this particular wow factor was is also Shankar. He went to Malaysia for pitching a product. Okay. In our product, we had about 20 different modules. Okay. And he alone went. He's a Tamilian and he's a good friend of mine. And from our competitor, 20 different people went and they all were, experts in their individual areas. Everyone had printed their own business card saying that I am a specialist in this area, and they were running their presentations. They took about 3 days to run that presentations or a POC for the customer. When Shankar did the demo, he did it for only for 5 hours. And he took care of the entire 20 people domain area. And finally, we won the contract because he created a wow factor. That wow factor was he was aligning to the regulatory policies of the particular country. And he said, look, I am able to completely meet what your regulators are looking at. That was a wow factor. So on the wow factor, நம்மகிட்ட இருந்ததுன்னா பாக்கி எல்லாரையும் தூக்கி போட்டு நம்ம முன்னாடி வர முடியும். Thank you. This is all about the business model canvas, which was developed by Ash Maurya, which is effectively capable of deconstructing our ideas into some valuable assumptions. Okay, this is all about certain takeaways for you on the startups as you think and progress further. And now getting to my subject of startup, where we are in terms of prototype and prototype validation. Before I get into the prototype validation, I just want to talk about the startup trajectory. I have put it in 2 lines. You can see here on top, I have idea followed by technology validation. Then there is a problem and a solution. About the company or the startup company, technology validation comes from intellectual patentships or IP rights. And again, there is a need of funding required for technology validations. And the problem and solution is mostly about the core team and about learning. இந்த மெயிலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே நான் தனியாக இன்னொரு ஆரோ போட்டேன், பிஸ்னஸ் மாடல் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ஸ்கேலிங். இந்த 2 கடையில் செப்பரேட்டாக இருக்கிறது எதனாலன்னா, பிட்வீன் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன் அண்ட் பிஸ்னஸ் மாடல் தெர் இஸ் அ கேப். தட் கேப் இஸ் இந்த ஸ்டார்ட் அப்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தே கால் இட் அஸ் டெத் வேலி. பிகாஸ் எல்லா ஸ்டார்ட் அப்ஸும் சர்வைவ் ஆகிறதில்ல. 1 in 10 only survives. Okay, that's statistics we get on the survivorship of a startup. We'll go through that on how do we survive on a startup by crossing through the death valley also. So now we'll go into the ஐடியாவை பத்தி நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம். உரிமையின் வருமளவும் காத்திருக்குமாம் கொக்குங்கிற மாதிரி ஐடியாவை பத்தி பார்த்துட்டோம். ஐடியா கம்ஸ் ஃபர்ஸ்டா, இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்டா, இல்லைன்னா சொல்யூஷன் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்டா, இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. எவ்ரிதிங் இஸ் அ கிச்சடி and everything can take a combination of multiple stuff. It's just a theoretical way of presentation. எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்கு, once I was listening to one person, he was telling, இப்போ நம்ம ஊர்ல இருக்கல மோஸ்ட் பாப்புலர் ரெஸ்டாரண்ட் என்ன சங்கீதா. இந்த சங்கீதா ரெஸ்டாரண்ட்டை வந்து அதனோட ஓனர் வந்து ஒரு 20-25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ராயப்பேட்டா ஜங்ஷன்ல உள்ள கார்னர்ல வந்து ஒரு 3-4 மனுஷங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்களாம். ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தால் நல்லா இருக்கும், இந்த சூப் இருந்தால் நல்லா இருக்கும், இந்த மாதிரி 2 சட்னி. அப்போ சரவண பவன் வாஸ் இன் டேக் ஆஃப் ஸ்டேஜ். சரவண பவன், இந்த சங்கீதா ஓனர் வாஸ் அ சைலண்ட் லிசனர், அண்ட் டுடே யூ கேன் see the kind of outlets he has. ஸோ ஐடியா கம்ஸ் ஃப்ரம் மினி. யார் இவர்கிட்டேருந்து தான் வரணும்னு இல்லை, இவங்க கிட்டேருந்து வரலாமலும் இருக்கலாம், வந்துட்டு அது வந்து ஒரு டேக் ஆஃப் ஸ்டேஜில் போனாலும் போகலாம். பட் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, ஐடியா, ப்ராப்ளம், சொல்யூஷன் எல்லாமே இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் மல்டிபிள் திங்ஸ். Technology validation, it comes to only certain industries. Let us look at it. இதுக்கு முன்னாடி I just have one interesting slide. How do we get to know the existence of a problem? ஐயா நீ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்ற, ப்ராப்ளத்தை நான் எப்படியா தெரிஞ்சுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்து என்னுடைய நண்பர் ஒன்று கேட்டாரு. என்ன சொல்றாங்க, connect to network of people and friends. Okay, it's just keeping your eyes and ears open. Today also, yesterday I was traveling in a train from Madurai to Chennai.
one young man was sitting with me. He was talking about he being a contractor in railways. I said to him, boss, railways are always having contractors as big players. How can a small entrepreneur can be a contractor? He said, Mr. Shankar Naga, things have changed. Nowadays, youngsters are being entertained by railways. And I am now a consultant for architecting. I'm an architect consultant for one of the interior station designs. And I'm using this software. He's talking a lot about it. So that was an awakening for me. The government of India has made killed the monopoly of big players only. No, anyone can be a contractor. He's giving a consultancy, and there are more of entrepreneurs than employers everywhere. So connect to network of people and friends. Then onboard partners people from clientele domain itself. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் என்டர்பிரைஸ் இப்போ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா I'm into a technology company. Way back, I was into a banking domain. Okay, why I came into a technology industry? Somebody wanted to develop a software and they wanted a domain specialist, and they pulled me in. That's a simple thing. So ஒரு ஆள் இதனை இவனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அவனை அவன் கண் விடல், அதுதான் தமிழ். அது மாதிரி ஒரு ஆள் தேவைன்னா அந்த இடத்துல பிடிச்சு உள்ள போடுறதுதான் நம்மளுடைய மீனான ஒரு கான்செப்ட். தென் இப்போ ஆளை போடுறது இருக்கட்டும், how do we get to know the existence of a problem? So when you get a person from that business domain, he will say that the domain is looking for this area, or this company is looking for this. So you get a lead there. Then, as I said, we should be a good listener. I took about an example of this, this hotel. Then watch out public domains and social medias. There are a lot of tender notices are coming. Social media is talking about a lot about the demand. Then ancillary supplies. I've seen in one of the contracts, a very big high ticket contract, one of my close associated firms won. It was maybe more than 100 crores. But the lead came from a simple supplier who was giving a printer to that company. He said there is an opportunity. We got it. So keeping your eyes and ears from multiple sources, you might get a lead. Then leverage governmental support, participate in competitions. Now, Government of India, உங்களுக்கு தெரியும், Startup India போர்ட்டல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. They give a நான் வந்து எனக்கு இந்த ஐஐடியில் உள்ள இன்னோவேஷன் செல்லில் ஒருத்தர் கிட்ட கேட்டேன். ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா ஐஐடியில் உள்ள இன்னோவேஷன் செல் வந்து they give opportunities to meet at least 100 customers so that you are able to sell your idea-ங்கறாங்க. It's really a great innovation. I was really surprised. People get straight, then only you will get to know yes what the market is looking for. Similarly, there are a lot of competitions that are happening, awards are being given, and we need to be strengthening our concept by participating in ideas. And similarly, market surveys is another great way of knowing what the market is looking at. I've seen some time back, maybe about 8 years ago, she said, wait, I'll do a market survey. She did a market survey on what kind of a school we need to start and what should be the academic syllabus we should be offering, multivarious things she did. And then they started off the school. Thank God, the good initiative of our school has led to that school being one of the popular schools in Ghatkobar. Okay, then that's one part. Market surveys are key elements for our success. Then personal experience validated by others. நீங்க போறீங்க, இந்த இடத்துல காஃபியே இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நீங்க ஒரு வியூ பண்றீங்க. இப்ப கூட எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் இருக்கு. முந்தா நேற்றுக்கு ஓலா புக் பண்ணினேன். இங்க இருந்து நாயம்பட்ட பிளேஸ் கால்டு மாம்பாக்கம். I wanted to go to Central Station. I wanted to book a Mamba. I had hardly 1.5 hours to go. 2 தடவை புக் பண்ணேன். அந்த ஓலா டிரைவர் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டே இருக்கான். ஏன்னா ஒரிஜினலி the price that was quoted was only 800. Slowly it went, and finally he settled down with me for 1,100 rupees. I had to pay 1,100 because I had to catch a train at Egmore, which is about 1.5 hours journey from my place of residence. The reason why I'm trying to tell you is it is a pain area. I was just thinking, what if we are able to solve this problem, which will effectively prevent this particular driver from cheating me? There are multiple ways. Okay, if there is a method
methodical way of arresting this, that is a good way which can add value to the Ola portal or to some other portals, right? So it's my personal experience, but I don't have a solution now, and nor my personal experience is validated by many. So I need to acid test it. I need to go through a brainstorming process, and I need to give a solution. Then I need to sell. The down below you can see there should be an existence of a problem, and we must be having the skill to resolve it. அப்பதான் நம்மளுடைய ஸ்டார்ட் உடைய மகிமை தெரியும். Now டெக்னாலஜி வேலிடேஷன் கொஞ்சம் முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்க, நான் போட்டிருக்கேன். டெக்னாலஜி வேலிடேஷன் என்னன்னா, இது வந்து some of the technology startups are into niche areas of development. For example, gene editingறாங்க, அப்புறம் ஹார்ட் வால்வ் எல்லாம் டிசைன் பண்றேங்கறாங்க. இதெல்லாமே certain niche areas where you need to pattenize something, or you may go out of business when somebody says no, it is prohibited. So it's very important that we onboard right people and get that process validated, if possible pattenize it before we go on a large scale. That's the reason this technology as a key step we have introduced. We need to be doubly sure that we do not run out of business after spending considerable energy and effort. That's the reason technology validation is a very important process of a startup trajectory has been introduced. Technology validation is not your, you have a software and you test it. That's a different one. You have a volume testing or scaling up testing, or it could be a throughput testing. It could be a number of testing. That's different. This is something, are we into a right technology and at a right place to sell a right goods? That's what we mean by it in a technology validation. Now, customer segment. Who is my customer? The primary question. How does he express his problem? இப்போ நான் நானா விஷுவலைஸ் பண்ணலாம், எனக்கு இந்த மாதிரி கஸ்டமருக்கு இந்த மாதிரி இருந்தா நல்லதுன்னு. பட் ஐ நீட் டு பி ரியலி ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஹவு டஸ் ஹி எக்ஸ்பிரஸ் ஹிஸ் ப்ராப்ளம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா the type of customers which I have been serving is they come out with a RFP, request for proposal, and they come out in the papers. Okay, so it is not the way, that is one single way of customer expressing is a problem இல்ல. இன்னொன்னு நானா பர்சீவ் பண்ணலாம், கஸ்டமருக்கு இந்த மாதிரி தேவை இருக்கு, இந்த மாதிரி மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் இருக்கு, அண்ட் நானா ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். So there can be multiple ways I may think about a problem and provide a solution. And again, the kind of a solution depends on how the customer is trying to address his problem. There are different business models there. Business to business, business to government, business to consumer. The B2B2C, I have one a case study. I will run it past to you. I will not take everything now. Then customer to consumer and the consumer to business. The எல்லா மாடல்லையும் நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணினா இதை வச்சு நம்ம ஃபிட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் for the business model which we are adapting. Then customer product validation. Now I am into the niche area of the subject where I am into. ஒரு கஸ்டமருடைய ப்ராடக்டை வேலிடேட் பண்றதுன்னா there are multiple ways we can do. One is building of a prototype. Get a minimal viable product and do a proof of concept or a beta version. The proof of concept or a beta version ஏன் போட்டேன்னா, நீங்க பாட்டுக்கு நம்ம ஒரு சின்னதா ஒரு போர்ட்டல் போடுறோம்னா அதுல proof of concept ஒரு single customer பார்த்துட்டு உட்காரல. You need to launch it in the public and get a feedback. So in those circumstances, you will be putting a beta version. In all other cases, maybe there is a customer who is looking for a software from you. You might be building a product. So I am talking a case study only in a software concept. I'm not looking into a non-IT area. So pardon me if I am not getting into those areas. So do a proof of concept or a beta version. These are all the areas. The approach may vary depending upon the target customer segment. யாருக்கு நம்ம கொடுக்க போறோம், எந்த மாடல்ல கஸ்டமர் நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்க போறோம், இதெல்லாம் வச்சு நம்மளுடைய மெத்தட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வேலிடேஷன் மாறுபடும். ஸோ நான் இப்போ ஒரு கேஸ் ஸ்டடி எடுத்துக்கிறேன். I will explain the case study. The case study is all about a ABC finance company. And this particular ABC finance company was engaged in this is a story some 10 years ago, and what that ABC finance company is doing today நான் இப்போ உள்ள perspectiveல சொல்றேன். They were in the
the business of lending to manufacturers and dealers in motor vehicles. Okay, இப்போ மாருதி இருக்கு, மாருதி இதெல்லாருமே dealers. The particular finance company was in the process of giving loans to the manufacturers and to the dealers. Okay, இவங்களோட main security வந்து mostly into the collaterals, collateral of cars, vehicles, multiple variants of cars இருக்கு, make model எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இது வந்து மேனுஃபேக்சரர்ஸுக்கும் இருக்கு, டீலர்ஸும் அதே கார் தான். அதை தவிர அவங்க லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, மேபி ஒரு கேரண்டி கொடுத்துருப்பாங்க. பட் அதே கார்ஸை வச்சு மேனுஃபேக்சருக்கும் லோன் கொடுக்குறாங்க, டீலர்ஸுக்கும் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா, சில சமயம் டீலர் கிட்டக்க 100 கார் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, மேனுஃபேக்சரர் கிட்ட 200 கார் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. மேனுஃபேக்சரருக்கும் லோன் இருக்கும், டீலருக்கும் லோன் இருக்கும். ஆனா இந்த டீலரோட கார் வந்து மேனுஃபேக்சரர் கிட்டையும் ஸ்டாக்கா இருக்கும். as a result, at times they would have given a over financing. இங்க உள்ள ஸ்டாக்கை வச்சு அங்க லோன் வாங்குறது, அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம். அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, லெண்டிங் டு மேனுஃபேக்சரர்ஸ், இதனால என்ன இருந்ததுன்னா, there is a mixing up of collaterals. இங்க உள்ள காரை வச்சு அங்க லோன் வாங்குறது, அங்க உள்ள கார் வந்து இங்க லோன் வாங்குறது, அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. தென் ரெண்டாவது வந்து லெண்டிங், இவங்க வந்து மேனுஃபேக்சரர்ஸுக்கும் டீலர்ஸுக்கும் மட்டும்தான் லோன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா ரீட்டைல் லோன் எதுவுமே கொடுக்கல. மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அண்ட் டீலர்ஷிப்புக்கு லோன் கொடுக்கறதுன்னா அவங்கெல்லாம் ஹை டிக்கெட் பிஸ்னஸ் மேன் அண்ட் ஹைலி காம்படிட்டிவா நிறைய பேங்க்ஸ், ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ் லோன் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அதனால அவன் வந்து, ஐயா நீ வந்து 8% லோன் கொடுத்தா நான் வாங்கிக்கிறேன், இல்லையா வேணாம்னு சொல்லுவான். அதனால அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய லோன் எல்லாமே ஆனால் லோயர் ஸ்ப்ரெட். ஸ்ப்ரெட்னா என்னன்னா, என்னுடைய காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து 7% and I lend at 8%. The difference between 8 and 7 becomes 1% is the spread. So lending to manufacturers and to dealership is always operating on a lesser spread. Whereas retail customer வந்தாங்கன்னா அவனுக்கு லோன் கொடுத்தேன்னா I can give a 12% or maybe 8.9, maybe a 10%. Whereas my cost of funds is at 7, my spread is more. அதனால இந்த கஸ்டமரோட ஏபிசி ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிக்கு ஒரே 2 பாயிண்ட் என்ன சொன்னாங்க, ஐயா யூ கிவ் மீ a software where I can give a loan to retail segment. Secondly, இந்த மிக்சிங் அப் ஆஃப் கொலாட்ரல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த கார் ஸ்டாக்கை வந்து டீலரும் வச்சுட்டு இருக்கான், மேனுஃபேக்சரரும் வச்சுட்டு இருக்கான். அதனால இது எல்லாத்தையும் கிளாரிட்டி இருக்கணும். ஸோ தட் திடீர்னு இந்த டீலர் when he goes out of business, I must be able to know what is மேனுஃபேக்சரர் வந்து, இந்த டீலர் வந்து, ஐயா எனக்கு 10 கார் வந்து மாருதியினுடைய அல்டோ வேணும்னு கேட்டா அந்த கொலாட்ரல் வந்து இந்த மேனுஃபேக்சரரோட ஸ்டாக்ல இருந்து டீலரோட ஸ்டாக்குக்கு போயிருக்கணும். தட் இஸ் நம்பர் 1. ரெண்டாவது வந்து, நான் வந்து இந்த டீலருக்கு உண்டான புக்ஸ்ல வந்து அவனுக்கு ஒரு லோனை கொடுத்து, இந்த 10 காரு ஈச் வேல்யூ 1 lakh, 10 into 1 lakh, 10 lakhs will be given as a loan in the books of dealer and the amount will be used to pay off the manufacturer. So என்ன ஆகுது, இப்போ மேனுஃபேக்சரருக்கு வந்து சே 50 lakhs லோன் இருக்கு, டீலருக்கு வந்து சே 5 lakhs லோன் இருக்குன்னா, இந்த 10 கார் வந்து டீலருடைய மேனுஃபேக்சரருடைய கோடவுன்ல இருந்து டீலரோட கோடவுனுக்கு போனோம்னா டீலரோட லோன் வந்து 10ல இருந்து 20 ஆயிடும், மேனுஃபேக்சரரோட லோன் வந்து 50ல இருந்து 40 ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. இதுதான் சீம்லெஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் த கிரியேஷன் ஆஃப் த லோன். ரெண்டாவது வந்து சீம்லெஸ் ஆன்போர்டிங் ஆஃப் ரீட்டைல் கஸ்டமர். நாளைக்கு வந்து இந்த கார் எல்லாம் வந்து டீலர்ஷிப்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, டீலர் வந்து இந்த ஐடி பசங்க எல்லாரும் வராங்க, நிறைய பேர் வந்து லோன் வாங்க வராங்க, ஐயா எனக்கு கார் வேணும் அப்படின்னு வராங்க. அப்படி வரப்போ ஒரு 10 ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ் உட்காந்துருக்காங்க. அந்த கம்பெனி பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், இந்த ஃபைனான்ஸ் எல்லா கம்பெனியும் உட்காந்து அவங்களுக்கு லோன் போட்டு கொடுக்குறாங்க. ஆனா இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஏபிசி ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிக்கு என்னன்னா, நான் தான் டீலருக்கு லோன் கொடுத்துருக்கேன், நானே வந்து ஏன் இந்த டீலருக்கு இந்த ரீட்டைல் கஸ்டமருக்கு லோன் கொடுக்கக்கூடாது? இப்போ மேனுஃபேக்சர்கிட்ட இருந்து நான் டீலருக்கு வந்து கார் போனப்போ டீலருக்கு லோன் கொடுத்து தான் மேனுஃபேக்சரருக்கு ரீபே பண்ணேன். அதே மாதிரி இந்த ரீட்டைல் கஸ்டமருக்கு வந்து அவன் கார் வேணும்னு சொன்னோன்னா ரீட்டைல் கஸ்டமருக்கு லோனை கொடுத்துட்டு அந்த கார் அவனுக்கே கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி அவனுடைய கொலாட்ரலாக வச்சுட்டு அவனுக்கு கொடுத்த லோனை வச்சு நான் மேனுஃபேக்சர் டீலரோட லோனை அடைக்கலாமே. ஸோ தட்
loan is very much in my books and I will be earning at a high rate. So this is their problem statement. I hope I have explained the problem statement. I will just take 2 minutes to, open up a question on whether anyone has any question on this case study. Well, I think there are no questions. Let me move on. So just to describe further, there is a manufacturer, there is a dealer, and the finance company has been lending to both, and they were having collaterals which are getting mixed up. And what they wanted was, they wanted manufacturer, dealer, and the retail customers also to be on the same one box, and each one having their own collaterals. Manufacturer கொடுத்த loan வந்து manufacturer set of cars ஓட இருக்கும். Dealer கொடுத்த கார் collateral loan வந்து அவரோட collateral ஓட இருக்கும். And இப்போ ஒரு மிஸ்டர் நகராஜன் ஒரு ரீட்டைல் கஸ்டமர் வந்து லோன் வாங்குறாரு, அவருக்கு கொடுத்த கொலாட்ரல் வந்து காரோட கொலாட்ரல் வந்து அந்த ரீட்டைல் லோன்ல இருக்கும். ஸோ ஆல் வில் பி தேர் இன் த ஒன் சிங்கிள் பாக்ஸ். அதுதான் அவங்களுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட். இப்போ நாங்க வந்து இதை எப்படி சால்வ் பண்ணோங்கிறத பார்க்குறோம். இது வந்து ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பா என்ன பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் நாங்க என்ன பண்ணோம்னா, we onboarded an domain consultant who has a expertise in motor vehicle lending. எங்களுக்கு வந்து மோட்டார் வெஹிக்கிள் நாங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் லெண்டிங் எக்ஸ்பர்டைஸ் இருந்தாலும் லெண்டிங் இன் மோட்டார் வெஹிக்கிள் வந்து எங்களுக்கு தெரியாது. கொஞ்சம் இதுல சில டிஃபரன்சியேஷன்ஸ் இருக்கு. முதல்ல வந்து ஒரு டொமைன் கன்சல்டன்ட்டை எங்களோட அட்வைஸுக்கு கூப்பிட்டுக்கிட்டோம். தென் என்ன விதமான சாஃப்ட்வேர் வந்து நல்லா இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு யூசர் ஸ்டோரிஸ் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சு. யூசர் ஸ்டோரிஸ் ஆர் கீ இன்கிரீடியன்ஸ் ஃபார் த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். யூசர் ஸ்டோரிஸை பத்தி ஐடியை பத்தின்னு உள்ள லைஃப் சைக்கிளை பார்க்குறப்போ நீங்க எஜைல் டெவலப்மெண்ட்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சுப்பீங்க. அது வந்து இப்போ என்னுடைய ஸ்கோப்ல இல்லை. ஐ வில் டாக் அபவுட் யூசர் ஸ்டோரிஸ் லேட்டர். நாங்க என்ன பண்ணோம்னா, ப்ரோட்டோடைப்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, வி டெவலப்ட் ஒன்லி XML பேஜஸ். ஓகே. அண்ட் ஆனா ஒரு சின்ன டிஃபரன்சியேஷன் என்னன்னா, மோர் சென்சிபிள் ட்ராப் டவுன் வேல்யூஸ். இப்போ வந்து நீங்க மாருதி இருக்குன்னா மாருதியினுடைய மேக் என்னெல்லாம் இருக்கு, ஆல்டோ அது இது எல்லாத்தையும் போடுறது, மேக், மாடல், வேரியன்ட், இது எல்லாமே வந்துடும். சென்சிபிள் ட்ராப் டவுன்ஸ் அண்ட் ப்ரொவிஷன் டு ஹவ் கஸ்டமர் பிசினஸ் லோகோ ஆன் ஆல் பேஜஸ். ஒன் திங் இஸ், நான் எனிவே வந்து ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிக்கு விற்க பார்க்குறேன் இந்த சாஃப்ட்வேரை, நாளைக்கு இன்னொரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிக்கு போக பார்ப்பேன். ஓகே, as a result I must be able to immediately use this prototype for another selling preposition. So provision to have customer business logo on all pages, அதை பார்த்துக்கிட்டேன். Then login page for all roles. இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ கஸ்டமர்னா டீலர் இருக்கிறவனை வந்து 10 டீலர் இருப்பான், ஏதாவது ஒரு டீலர்ஷிப் பேரை போட்டு கீவராஜ் மோட்டார் அப்படின்னு போடுறது. இல்லைன்னா மேனுஃபேக்சரர்னா மாருதி உத்யோக் அப்படின்னு ஒரு பேர், ஒரு டம்மி நேம்ஸ் போட்டு அவங்களுடைய ரோல்ஸ் நேம் டம்மி, இது எல்லாமே டம்மி வேல்யூஸ் போடுறது. அதே மாதிரி லாகின் பேஜ் ஃபார் டீலர் டு சி இஸ் இன்வென்ட்ரி, இது எல்லாமே டம்மி வேல்யூஸ் வரும். ஒரு டீலர் வந்து உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்சு ஐ வாண்ட் டு சி வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்டாக் வித் மேனுஃபேக்சரர், he is logging in and we will just show what all the makes are there, model is there, what is the color, என்னென்ன வேரியன்ட் இருக்கு, what is the cost, இது எல்லாமே டீலர் பிரைஸ் எல்லாமே இருக்கும். பட் என்னன்னா, there will be hard coded values for the stock replenishment. ஸோ டீலர் வந்து என்ன சொல்றாரு, ஐயா எனக்கு வந்து அல்டோல 10, அப்புறம் இன்னொரு வேரியன்ட்ல எனக்கு 5 வேணும்னா he must be able to request the manufacturer to ask for a stock replenishment. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், இந்த XML பேஜஸ்லேயே ஹார்ட் கோடட் வேல்யூஸ் 5 ஆல்டோ அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணா வந்துடும். ஓகே, அது ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ தான், வேற எதையும் நீங்க செலக்ட் பண்ணா வராது. ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ற மாதிரி ட்ராப் டவுன்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லா வந்துடும். இதை எடுத்துட்டு அவர் வந்து ரிக்வஸ்ட் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும்னா, டைரக்டா மேனுஃபேக்சர் கிட்ட இருந்து ஸ்டாக்ல இருந்து அது வந்து டீலரோட ஸ்டாக்கு ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் ஆன மாதிரி காமிச்சிடும். அதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரருடைய லோன் வந்து $10 லட்சம் ரூபாய் இறங்கிடும், டீலரோட லோன் வந்து $10 லட்சம் ரூபாய் கூடிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஸோ நாங்க உடனே என்ன பண்ணுவோம், மேனுஃபேக்சரருடைய என்கொயரி ஸ்கிரீனை உள்ள போய் பார்த்தா, எஸ் தி இன்வென்ட்ரி ஹஸ் நவ் மூவ்ட் ஃப்ரம் த மேனுஃபேக்சரர் டு சோ டீலர் அப்படின்னு அழகா தெரியும். அதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரருடைய லோன்ல போய் பார்த்தோம்னா, எஸ் நவ் த லோன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஹஸ் மூவ்ட் ஃப்ரம் 50,000 to 50 lakhs to 40 lakhs தெரியும்.
அதே சமயம் டீலர் கிட்ட போய் பார்த்தோம்னா டீலரோட லோனோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். அண்ட் மேபி அவருக்கு ஒரிஜினலா 20 lakhs இருந்தது இப்போ 30 lakhs ஆயிருக்கும். ஆனா அதே மாதிரி அவருடைய ஸ்டாக்கை பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 10 கார் அவர்கிட்ட லோட் ஆயிருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரிச் யூஐ இருக்கும். ஆல் ஃபீச்சர்ஸ், மல்டி கலர், மல்டி கரன்சி, நீங்க சொல்லக்கூடிய இன்னைக்கு உள்ள டீலர்ஷிப்ல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் தேவையோ எல்லா யூஐயும் மேல கொண்டு வந்து வச்சிருப்போம். பட் ஒரு ஃபீச்சரும் ஒர்க் ஆகாது எக்ஸப்டிங் த ட்ராப் டவுன், பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ அண்டர்லைங் கோட். திஸ் இஸ் ஆல் வி கால்ட் இட் அஸ் அ ப்ரோட்டோடைப். நவ் இந்த ப்ரோட்டோடைப்ல ஃபர்தரா நாங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா there will not be any interfacing with any other system. Okay, and there will not be any underlying code also. But when we run this prototype with the customer, we'll be doing more talking and listening. Prototypes not only resolve, and நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா we'll try to tell that the prototype whatever you are saying not only resolves your problem but also has a futuristic build. நாளைக்கு நீங்க இத பண்ணலாம் அத பண்ணலாம்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியும், which will be a winning point. அதே மாதிரி கஸ்டமர் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க பாக்குறீங்க இந்த ப்ரோட்டோடைப்ல இந்த மாதிரி இல்லைங்கல அப்படின்னு சொல்றாருன்னா we'll be having an openness to modify the prototype and rerun it one more time for validation. இது எல்லாமே எங்களுடைய ப்ரோட்டோடைப்ல நாங்க ஏன்னா அண்டர்லைங் கோடு ஒண்ணுமே கிடையாது அதர் தான் XML. ஸோ எதாவது கேட்டாங்கன்னா கடை மாடிஃபை பண்ணி கொடுத்துருவோம். இன் கேஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் டர்ன் டவுன் இல்லையா எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா we try to get the negative feedback. ஏன் வேணாம் சொல்றாங்கிறத வந்து நாங்க வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவா தெரிஞ்சுக்கோம். ஏன்னா we are into the business of startup, so we should know what their feedback is so that we can look for a next best option. The idea of this prototype build itself to get a solution fit than a customer fit. ஐயா நாங்க கொடுக்குற சொல்யூஷன் வந்து உனக்கு வந்து உன்னுடைய பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுமா பண்ணாதாங்கிறது தான் முக்கியம். ஆனா கஸ்டமர் வந்து இந்த விலைக்கு வாங்க முடியுமா அப்படிங்கறதெல்லாம் டிஃபரெண்ட் ப்ரிப்போசிஷன். That's all is the objective of this prototype. Now prototype வந்தாச்சு, prototype ரன் பண்ணியாச்சு, அதுக்கு ஒரு exit criteria for POC இருக்கணும் இல்லையா? The exit criteria is customer is convinced that we have a clear and complete understanding of the problem, and he is also convinced that we have the adequate expertise both from technical and domain perspective. எங்ககிட்ட டெக்னாலஜியும் இருக்கு, எங்களுக்கு domain expertise இருக்குங்கிறதுங்கிற ஒரு கன்வென்ஷன் இருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி customer knows that we are new in the market because we are a new startup. So customer is unaware and is not sure about our capability to deliver in a way he wants. இதுதான் நம்மளுடைய POC ஓட exit point. அவங்க they are fully convinced, but only thing is they are not sure that we being a startup whether we will be in a position to deliver, because they are into a big business. So they will be looking at the next step, that is looking for a minimal viable product. So at this point in time அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஐயா நீங்க சொல்றதெல்லாம் நல்லா இருக்கு, எங்களுக்கு ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்கு and it is able to solve the problem, but we need at least one of our modules to work. நீங்க இப்போ டீலர் மாடியூல் சொல்றீங்க, மேனுஃபேக்சர் மாடியூல் சொல்றீங்க, எண்ட் யூசர் மாடியூல் சொல்றீங்க, இது எல்லாமே கரெக்ட். அதாவது ஒரு மாடியூல் ஒர்க் பண்ற மாதிரி எனக்கு காமிங்க அப்படிங்கிறாங்க. Say for example dealer is able to log in and request for an inventory, அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மூவ் ஆகணும், டீலரோட அக்கௌண்ட்ல தெரியணும், இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூவல் ஆகணும், எல்லாமே நான் பார்க்கணும். So at this point in time we will not be thinking about how to interface with any other external systems, maybe a digital front end. இது எல்லாத்தையும் நாங்க வந்து we don't worry about it. At this point in time our objective is to show a case a product that will work, a minimal viable product, and there is a very limited presence of an underlying code. நிறைய கோடு எழுத முடியாது, ஏன்னா after seeing the minimal viable product also the customer may jettison the product, in which case our code will go waste. So we will have a very limited presence of an underlying code, and we will never try to see whether the product what we are designing and presenting as a capability of scalability. But the key thing is we need to quickly turn around, because கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம கிட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா, மென் பவர் இருக்கா, அதெல்லாம் வந்து தெரியல. அதனால sooner the better we are able to quickly turn around, and when we bring up this product at least ஒரு மாடியூல் ஒர்க் ஆகுது, இதைத்தான் நாங்க வந்து minimal viable product னு சொல்றோம். And at this point in time we may allow the customer to have some hands on but with some limited scope. எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது,
ஐயா இதை மட்டும் டச் பண்ணுங்க, இதை மட்டும் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லி பண்றதுதான் மினிமல் வயபிள் ப்ராடக்ட் உடைய exit criteria. So now let's look at exit criteria for MEP. Customer வந்து now at this point is convinced that we have the capability to deliver what we require. முதல்ல வந்து எல்லாம் இருந்தது, இந்த டெலிவரி பண்ணுவாங்களா இல்லையாங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருந்தது, இப்ப அவங்களுக்கு தெரிந்தது. பட் he is coming with another big problem, whether we are capable of solving his business case which will work at least for few of his business scenarios. என்கிட்ட வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆப்ரேஷனல் பிசினஸ்ல வந்து ஒரு லீசிங் கம்பெனி இருக்கு, இல்லைன்னா ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 பிசினஸ் சினாரியோஸ் இருக்கும். ஒரு 3 இல்லைன்னா 4 சினாரியோஸாவது ஒர்க் பண்ணினா பரவாயில்ல அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. சரி பண்ணினதுன்னா எஸ் இது வந்து நமக்கு சரிப்படும், இல்லைன்னா இது வேலைக்காகாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும். அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, at this point in time the customer will say yes, இந்த 3 சினாரியோஸை வந்து நீ வந்து எனக்கு ரன் பண்ணி காமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So the moment he is willing to share his business scenarios for validation, which means that our MEP has passed and now we are into a POC stage. POCங்கிறது வந்து proof of concept. Proof of conceptல வந்து all scenarios will be predefined in mutual consultation with customer. Customer also knows that it's not a full-blown product, and so it's going to be working for a very limited scenarios. And but the point is all modules will work. Dealer module should work, the manufacturer module should work, the customer's loan module should work, all these work. But it should work at least for few of the scenarios what is given by the customer. And he must be able to get, the customer must be able to get the feel that this is the successful working of the all scenarios. And we may also allow some hands-on into some kind of with some supervision. கஸ்டமருக்கு வந்து இல்ல நான் வந்து போட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாருன்னா we will allow it. At this point in time this POC எப்படி ஒர்க் பண்ணோம்னா it will have a very limited interfacing with other systems. எல்லாமே ஒர்க் பண்ணாது. It might not have alerts, notifications இருக்காது, SMS இருக்காது, emails இருக்காது, ஸ்டாச்சுட்டரி ரிப்போர்ட்டிங்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. இது எல்லாத்தையும் முதல்லயே வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லணும், ஐயா POC பண்ணும்போது இதெல்லாம் நான் வந்து காமிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற கைண்ட் ஆஃப் buy-in customer இருந்தா you would have set a right expectation. So you will not be pushing for it. But the key thing is customer will be expecting some of the key inquiries or dashboards, dealer dashboard எப்படி இருக்கு, இல்லைன்னா மேனுஃபேக்சரர் டேஷ்போர்டு, இந்த டேஷ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ஒர்க்கிங். அதே மாதிரி இந்த POCங்கிறது வந்து we need to quickly turn around because our efficiency and our capability to deliver is benchmarked by the customer by our turnaround time. So we need to quickly turn around. இந்த இடத்துல தான் நமக்கு capable fully robust technical team உடைய dependency இருக்கு. And at this point we don't have to show any scalability of the systems also. Okay, the moment the POC is over, now we can go ahead to decide the business model for pricing and process the purchase order and SOW. There are some cases where the customer would want to test the scalability or volume testing, the performance testing, but that and all is a supplementary process. POC is the proof of concept. At times customer may pay for it. So at times some of the startups may get a revenue by running POCs because it's an innovative idea. So it's one way of generating income. There are many customers who will say that they will not mind paying for a POC because they are also into an innovative area where they would want something to happen in that specific way. So there are multiple ways we can generate revenue even at the stages of POC. And business pricing model பத்தி நான் இப்ப பேசுறேன். Then purchase order and statement of work எல்லாம் next stages of finalizing the project with the customer. Okay, but என்னன்னா நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்டை வேலிடேட் பண்ணிட்டோம், பட் கஸ்டமர் வந்து நமக்கு இன்னும் ஆர்டர் கொடுக்கலங்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்தை தான் டெத் வேலின்னு சொல்றாங்க. இந்த டெத் வேலியில வந்து 1 in 10 தான் சர்வைவ் ஆகுது ஸ்டார்ட் அப்ஸ். But how do we get circumvent or pass through this death valley is having adequate liquidity. இதுக்கு வந்து நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து வருவாங்க. Moment we have a good product, good team and good showcasing capability, there are multiple investors who will be really interested to be part of our startup. So இந்த ஸ்லைட்ல வந்து நான் என்ன
பார்க்குறேன்னா how the investor is looking at the startup so that they can fund it. Similarly, நம்ம as a startup, how should we look at the investor? இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் நம்ம பார்த்துட்டு then we will go into the business models for pricing. Investors score assessmentல வந்து investors generally look at choice of company. Sometimes the investors might not prefer all types of companies. Like the way I said, the chai wala, they might not prefer. Whereas early stage technology companies, some of the investors might be interested. Or a specific sector within the technology company, there could be a company which is very popular and upcoming life science company, or which are mostly on the limelight for progress. Other choose panna paapanga. Then choice of team. They will look at the team whether they are highly caliber. Some of them are freshers, or some of them are been in the technology area and they have then left that IT company and then started this IT firm. I mean, they have a lot of weight. They know that they have a lot of market expertise to run the project. So அது எல்லாத்தையும் வச்சு அசஸ் பண்ணுவாங்க. They will see the caliber of the team and commitment of the team. Some of the basic questions they try to answer for themselves is the product that is part of the startup, is it truly an innovation or and a scalable one? That's very important for them. Does the project fundamentally change what the customer can expect? If yet another tea shop means they are not interested. You should fundamentally change. Then they are really interested, the investor. Similarly, another point, at what point in time the investor should give the investment? See, there is, the early stages, when the loan vaangitomna, it's going to be a highly premium one. So it's a kind of, we need to optimize at what point in time we would be looking for funds. So these are all the basic, checkpoint the investor will have. Then another thing, he will try to look at or evaluate the startup on how do they mitigate the risk. They try to ask some questions. Do they have a laser focus? ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். அப்படி இப்படி நாளைக்கு நம்ம இப்போ அழகா இந்த சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்றோம் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கிறப்போ சடனா இன்னொருத்தன் சொல்றான், இல்லப்பா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு போகா வடையை வச்சு ஒரு புது கான்செப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு போயிட்டா we will get diverted. So do they have a laser focus on the product which they are trying to launch? Do they have bootstrapping financing? See, most of the startups have their own seed money which is brought from they themselves or from their friends and relatives. Only at some point they'll be looking out to the investors. So what is the participation of the financing at the initial stages? They'll be trying to know. Then the key thing is, does the startup has adequate planning? It's where our business planning it comes to a greater important. Failing to plan is a plan to fail. Okay, that's one great saying is there. Then they try to ask certain basic questions to themselves. Does this startup take good risks and avoid bad ones? What's good risk? What is bad risk? It's up to the investors. Okay, it's more of financial and operational risk. They are into the business of lending to other startups as well, so they know what's good and what is bad. Another key thing is these promoters are supposed to keeping their personal finances clean and neat. That's one clean evaluation. If the promoters keeps on borrowing from multiple areas, then the investors will be skeptical about financing this particular startup. One thing, let's be aware, there is a great difference between the traditional investing and startup investing. Startup investing has got a lot of risk, whereas traditional investing is already proven. Startup investing might fail, and the premium or the pricing we need to pay for a startup investing to these investors is really huge. It's all about the investor's perspective. And when we as a startup company, we try to shortlist on an investor, what we need to be looking at. Are we looking at a right investor? Maybe a startup company, an investor who is putting an exorbitant pricing for it, we might not be interested, which is as good as selling off our company, we might not be interested. Then when an investor is coming, we must be in a position to think big and make a clear vision which is clear and believable. We must be able to confidently present what's our vision and what we believe as a goal of our project.
And we must be thorough about the market inside out. Then only we can talk with an investor. And to substantiate our, our knowledge about the market, we must be supportive about the statistics and other data. We must have a clear-cut intelligence. And if there could be no two-way communication. The investor is saying no, or the investor is saying yes, but to some limited extent, I will not be part of, and I will be investing in this manner, but not in this manner. There could be a number of ways the investors would be, proposing. You might have seen the Shark Tank and other models. Okay, but we must be in a position to substantiate what we want and why we want that way, and what the risk of uh, the investors' way of looking up to might fail. So we must be in a position to substantiate our arguments in a convincing manner. It's all about investors and investors' way of looking at the startup and the startup's way of looking at the investor. One more thing, in the investor, illena innor investor. So it's all possible to look at multiple investors as well. Then coming to the next part, I just wanted to talk about certain concept like sales versus pre-sales. So in some of the startup companies, we call the sales team level, we have two segments called pre-sales and the sales. Pre-sales normally focuses on the solution fit. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த prototype validation and POC validation, இது எல்லாமே வந்து solution fit. Sales team focus on customer fit. Customer கிட்ட நான் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணிட்டு $100 million விற்கலாம், $10 விற்கலாம். ஸோ $10 நான் விற்கலாம். பட் ஸோ நான் எப்படி இதை டிசைட் பண்ணுவேன்? ஒருத்தனுக்கு வந்து நான் $100 வித்துட்டு இன்னொருத்தனுக்கு $10 விற்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன். So it's all coming from the business models. There are different types of business models in which the pricing will be done. I'm talking purely in the context of a software industry and not on a regular physical products. Okay. The pricing comes from different considerations. One is based on the distribution channels on which the software is being deployed. Software can be deployed in multiple manner. One is I sell the software, I will go and install in your place. Nowhere else it will be there. Another is I put it on a cloud and you are able to access it. Third is hybrid models. Some of the finance companies in globally, they do on a hybrid model because hybrid model some of the software will be at the on-site, some of them will be on the cloud. The cloud the hybrid model என்ன advantage na, the data is very much within you. You don't have to pass with your critical data outside out. So that's the reason most of the finance companies prefer hybrid models. So this is the distribution channel. Code licensing proprietary and open source. Proprietary we just give only the executable versions, not the source code of the particular software. Moment we give the source code, it's possible for the customer to open up the code and he can do an enhancement on that. But that's all depending on the in-house team which they have for their IT enhancements. Not everyone will prefer a open source. There are multiple arguments on whether someone should go for a open source or a proprietary software. Then the revenue streams. Okay, the multiple ways we might be licensing a software. One is a plain license. Software வாங்குறப்பா yearly license இது அப்படின்னு. Another way is usage based. There are a lot of applications or softwares which are cloud based applications which are being sold. Even the hardware, everything will be with us, but you pay on a usage based. Then based on advertising, about the YouTube wala. And then in-app purchases. See, there are multiple models in which the pricing can be decided based on the purchases. Then there are revenue streams based on subscriptions and revenue streams based on freemium. Freemium means something is free and something is, you need to pay for it. And a transaction fee. There are some software companies, especially in banking softwares. I give the product free to you, but the moment you open an account, you give me $10 per account. And the moment the customer is performing a transaction, for every
transaction is doing 0.25 cents, you give to me. This based on the transaction fee, you can get it. Then there are some pricing is depending on the support also. I give a support, I have a people stationed out at your site or over call. Could be multiple ways I do it. Positioning that people on a time and material basis. There are a number of ways we generate revenue. Then that and all again that depends on the kind of the system. One to many and many to many softwares. There are there are the kind of software I just spoke about, a dealer, manufacturer, and the customer retailer. There are many to many connections are there. Based on that, the pricing will change. Similarly, based on the target audience, the pricing will vary. So there is no one single way of pricing something to a particular customer. What is being sold to a customer A for 100 million might be sold to customer B for 10 million. It's all depending on the buyer's appetite and the kind of a business model we try to strike. There are many areas, it's a very competitive market. You go and sell a software, customer is about to give a purchase order. The next day he will say, sorry, your everything is ready. Reason is the person who is a big player over there will say, who had been with that customer for many years, he will say, it's a small enhancement for which he came to you, and you started off with POC and everything. You came with a prototype, POC, and everything. And when it's about to sign the POC, that big player will say, now I have decided to give you free of cost. The customer will say sorry to you. So there are many, many cases which will happen. You have made a lot of investments on time, effort, money, everything, and you need to go back and rework. So revalidating your business model canvas again and again on multiple grounds is very, very important for a small team like startups. Okay. So this we spoke about the revenue streams. Then the last point, one slide before my last communication. How do we transform the startup into a professional organization? So any startup, it's I told you it's an entity. Similarly, a professional organization is also an entity. You can translate that the moment you get one customer or 10 customers, by default you are translated into a professional organization. But yet there are certain uh, inherent process differences which I just want to highlight to you. In a startup companies, typically all hands are all hands on deck, in the sense that எல்லாரும் எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க. இந்த ப்ரமோட்டர் இந்த கூட கிளீன் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஆனா ப்ரொஃபஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நம்ம செட்டப் பண்ணிட்டோம்னா there will be a clarity on roles and hierarchy. There will be HR team, there will be operations team, sales and marketing team இருக்கும், compliance team இருக்கும், legal teams இருக்கும், product development team இருக்கும். There will be roles like CIO, CEO, COO, இதெல்லாம் வந்துடும். Similarly, the another most important character of startup company is it's more of risk taking. சரி அடிச்சு பார்ப்போமே அப்படின்னு ஒரு 2-3 assumptions-ஓட ஓட்டி பார்ப்போம். But the moment we evolve ourselves into a professional organizations, there will be a de-risking process. The de-risking process begins with we floating one or more policy documents. The company இதுதான் policy, this is the dress code, this is how it will happen அப்படின்னு நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாலே we are trying to de-risking ourselves. Startup companies பாத்தீங்கன்னா it is crowded by innovators, lot of innovator பெரிய qualification அது இதெல்லாம் வேண்டாம். Moment it's all of more of commitments, awareness, and the push. But professional organizations are managed by professionals and professionally competent teams. HR ஒரு particular skill வருவாங்க, உனக்கும் ஒரு qualifications இருக்கும், prior experience இருக்கும். Will be onboarding them in a very carefully screening process through a ஆனா இந்த ப்ரொஃபஷனல் ஆர்கனைசேஷன் இன்னைக்கு 10 கஸ்டமர் பண்ணியிருக்கோம், நாளைக்கு 15 கஸ்டமர் வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கேலிங் அப் இருக்கும். அதே மாதிரி டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆல்சோ நம்ம இன்னைக்கு ப்ரொஃபஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஆயிட்டோம். இன் ஆர்டர் ஃபார் அஸ் டு பி தேர் இன் த மார்க்கெட் வி நீட் டு டைவர்சிஃபை அப்படின்னு ஒரு இது வந்துடும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா அமேசான் டு ஸ்டார்ட் வித் தேவர் டூயிங் அன் ஆன் சேல்
online sale of some books போட்டிருக்கு. இன்னைக்கு they are into a platform, right? So unless you keep diversifying yourself, you cease to exist. Innovation startup companies பாத்தீங்கன்னா normally they have a very small team, whereas professional organization evolve ஆயிட்டீங்கன்னா you need to be a big team. And startup companiesல வந்து intra team communicationங்கிறது ரொம்ப இன்ஃபார்மலா இருக்கும். அப்பா நாளைக்குள்ள இதை பண்ணிடலாமா என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு இன்ஃபார்மலா கேட்டுன்னு இருப்போம். ஆனா the moment we are into a professional organization, there need to be a formal communication, and we need to set an expectation, and if it is not there, we need to fix accountability, and we need to have a performance monitoring also, which will be impacting their income and other stuff. Another key difference between a startup company and a professional organization is meeting expectation takes precedence over process to follow. ஒரு ப்ராசஸ்னு ஒன்று வச்சிருக்கோம், மீட்டிங் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒன்று இருக்கும். சடனாக ஒன்று இருக்கு, அங்கே இருக்கிற ஒரு சின்ன பையன் வந்து சடனாக ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு. டைரக்டாக வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார், அந்த ஃபவுண்டர் கிட்ட போய் ஐயா அந்த ஐடியா இருக்கு, நம்ம நாளைக்குள்ள பண்ணலாமே அப்படின்னு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ தே வில் நாட் மீட்டிங் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் த ப்ராசஸ் டு ஃபாலோ. But in professional organizations, always there is a process, in the sense that processes are well defined to meet the expectation in a time-bound manner. Systematically move ஆகும். அதுதான் professional organization. ஏன்னா எதனால இந்த difference between a startup organization and a professional organization கொண்டு வந்தேன்னா, professional organizationல வந்து சில ஸ்டார்ட்அப்ல வேலை பார்த்தவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காம போயிடலாம், இதுல எல்லாம் நமக்கு சரிப்படாது அப்படின்னு போயிடுவாங்க. They may continue to remain as an innovator. அதே மாதிரி ஸ்டார்ட்அப்ல ப்ரொஃபஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிறவங்க ஸ்டார்ட்அப்ல வந்து அப்படி ஒன்றும் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்க மாட்டாங்க. And within the professional organization, they may have a separate lab for the innovations, who again will be a regular staff. So these are all the overall ways of transforming a startup into a professional organization. So this is all about what I wanted to share my thoughts on prototype, POCs, and validations. Any questions now? If moment the questions are over, I just have one more slide to talk about the big trends, what are happening today in the industry for the startup. Thank you. Any questions? Students, if you have any questions, you can ask to sir. So உங்க காலேஜில் வந்து ஏதாவது really interested people who are being part of a startup, who are really skilled in terms of technology, would like to partner with me, they can feel free to connect with me. And I will share my email details through Madam Abhirami. Especially, I'm looking for those people who can write JavaScripts and being part of my teams, who can really work together in a thoughtful manner. Thank you. And whatever I have told is about my personal experience in some of the startup companies with whom I was associated during certain early stages of my career. And it has nothing to do with my current companies with whom I am associated with. Thank you, sir. Thank you. So I'll go to my next slide. Yeah, I'll just have one quick slide. Currently, Okay. there are some, I just took this from some of the materials which I happened to read today. There are some big trends happening in startups globally. One is on blockchain technology. Blockchain technology வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், it had been having a big ups and downs, but now it's again gaining momentum.
Secondly, the race for clean energy. There, everyone is talking about cleaner and zero emission fuel. Hydrogen based zero emission fuels பத்தி நிறைய innovations நடந்துட்டு இருக்கு, and startups are focusing. Even in India, we have some policies on clean energy concepts. India has published some documents. If you get time, you can go through that. The next area is about agri-tech. Agricultural technology ல வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க, there are about 8 billion population இருக்கு, and there is an anticipated short supply of food. So there are need of new methods of increasing the agricultural production. So much is needed on agri technology to improve yields. Then supply chain reconfiguration. Supply chain வந்து உங்களுக்கு தெரியும், இந்த கோவிட் பேண்டமிக் போது நிறைய supply chain வந்து impact ஆயிடுது. So now they are even making use of the blockchain technology for enabling certain smart supply chains. That is taking new startups, நிறைய innovators are playing over there. Another big area is biotech changes, intersection of biology and technology, mostly in gene editing, bioprinting, life cycle printing, printing of hardware. Any nowadays, அன்னைக்கு ஒன்று பார்த்தேன் நான், இஸ்ரேல்ல வந்து they are printing the beef. I don't know, some gene editing or something like that. I was really surprised. So these biotech changes are really the game changers for another 10 years. That's what I can say. Then the next area is new way of working. Today, most of the remote work has been optimized. But there are a lot of ancillary problems when people are place agnostic. நான் இங்கே உட்காந்துட்டு லண்டன்ல உள்ள வேலையை பார்க்க முடியும்னா அதுல வந்து நியூ சேலஞ்சஸ் இருக்கு, நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே, நியூ இன்னோவேஷன்ஸ் அதுல நிறைய வருது. அதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. தென் கிளைமேட் ரிசலியன்ட். ஓகே, இப்போ என்னன்னா நிறைய குளோபல் வார்மிங்னால நிறைய டிசாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கிறதுனால நிறைய entrepreneurs are making investment on making the economy and the community to be climatic resilient. Climatic resilient na prepare for, recover from and adapt to the climate changes க்கு நாமளே எப்படி அடாப்ட் பண்றது, இது ஒரு ஜெனரிக் சப்ஜெக்ட். நீங்க இதுக்குள்ள நிறைய உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டார்ட் அப் டீம்ஸ் ஆர் தேர். தென் சொல்லவே வேண்டாம் about AI ப்ராடக்ட்ஸ். இந்த AI ப்ராடக்ட்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, now AI is everywhere there. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து we need to go with one basic assumption. இப்போ நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல வந்து ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேரையோ ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா, for next 30 years the computer is going to be learning from us. So to that extent the computers are being enabled and modernized. Any computer you call. Okay, that's what is happening now, and towards that the startups are aligning themselves. This is a highlight of this global big trends. And with these few words, I just want to thank the entire team of Jeppiaar, principal and rest of the teams for presenting my thoughts on this prototype and translation of innovations into business. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for sharing your thoughts. Now, I would like to invite Tulasi to give the vote of thanks. Good evening, one and all present here. It's with immense pleasures and gratitude that I stand before you today on behalf of Jeppiaar College Arts and Science. I extend my heartfelt appreciation to each and every one of you who has made this event resounding success. First and foremost, I could like to express our sincere gratitude to our beloved guest, Mr. Nagarajan Sankarnarayanan, for gracing us with their presence and sharing their invaluable insight with us. Your experience and wisdom have truly enriched our understanding and will have lasting impact. A big round of applauses in order for participants who are all interested to took part in this event. Your activity involvement have added deep and meaning to our gathering
and we are grateful for your contribution. Lastly, I want to express my appreciation to each and every person who took the time out of their busy schedule to be with us today. Your presence has lifted the atmosphere and made this event truly special. Thank you all for being a part of this wonderful journey. Here's to many more such enriching experience in the future. Thank you all. Thank you, Dulasi. Students, Abhimam will share the feedback form. Please kindly fill the feedback form. Thank you. I like Thank to you, thank and and appreciate your all the very best to participation all the and students, cooperation throughout the principal, and session. all the Thank you training so much, facilities. sir. So I will close my laptop now. Thank you. Bye. Thank you, sir. Kindly fill the feedback form.